Hi guys, what's up? Here's the new video. In here, we're gonna do an activity regarding the knowledge you already have. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ activity එකක්. Right? Nouns ගැන තියෙන knowledge එකත් එක්ක පොඩි activity එකක්, exercise එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. Okay. So in this activity, you'll get 10 sentences. All of them would be singular. What you have to do is turn them into plural. On the activity එකේදී sentences 10ක් වාට ලැබෙනවා. Sentences 10ම singular. කරන්න තියෙන්නේ singular sentences plural කරන එක. Right? Okay, so the first two sentences, let's discuss it together. පළවෙනි sentences දෙක අපි කතා කරගෙන යමු. Right? So here's the first sentence. A pupil is not a teacher is the sentence. Pupil කියලා කියන්නේ ළමයා. Teacher කියලා කියන්නේ ගුරුවරයා. A pupil නාම ළමයෙක් වෙනවා. Pupil ළමයා. A pupil ළමයෙක්. Teacher ගුරුවරයා. A teacher ගුරුවරයෙක්. So a කියලා කියන්නේ එකක් කියන meaning එක තමයි දෙන්නේ. Right? Okay. A pupil is not a teacher. The meaning of this sentence is ළමයෙක් ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි. That's the meaning. ඔන්න මේ sentence එකේ meaning එක තමයි ළමයෙක් ගුරුවරයෙක් නොවේ. Alright. Before going to the answer, you have to find out how many nouns are there in this sentence and the subject as well as the verb in this sentence. මේ sentence එකේ nouns කීයක් තියෙනවද? Subject එක මොකක්ද? Verb එක මොකක්ද කියලා මුලින්ම select කරගන්න ඕනේ. Right? Alright, so there are two nouns in this sentence. The first one is pupil, second one is teacher. And the subject of this sentence is a pupil, and it's in singular form as you can see. And the verb is. Right? Okay. So to turn this sentence into plural, let's follow a step-by-step solution on that. The sentence එක singular එක plural කරන්න step-by-step solution එකකට තමයි යන්න හදන්නේ. Pupil and teacher are the two singular nouns, right? Try to turn them into plural. That's the easiest one. On a lazy එක තමයි singular nouns ටික plural කරන්න. How? By adding a letter s at the end of the singular noun. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔන්න singular noun එකකට letter s එක දාලා plural කරන්න. Right? So pupils, plural form of pupil. Teachers, plural form of teacher. Right? ඔන්න ඒක හරි. Alright. ඔන්න දැන් pupil කියන්නේ ළමයා. Pupils කිව්වම එක ළමයි වෙනවා. මම කිව්වා a කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක් අඟවන එක. එතකොට මෙන්න මෙතනට can we put a here? අපිට මෙතනට a කියන එක දාන්න පුළුවන්. As you can see, we can't put it here. අපිට මේ ඒක දාන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි pupils කියලා කියන්නේ ළමයි. ගොඩ දෙනෙක් අඟවනවා. එතකොට එකක් අඟවන a කියන එක මෙතනට දාන්න නැහැ. මොකද answer එක අපෙන් අහන්නේ plural form එකේ. ඒ නිසා අපි මේ a කියන එක හලනවා. We gonna omit this a. Right? A is an article in English. A කියලා කියන්නේ English වල අපි කියනවා article එකක් කියලා. So we gonna omit this a article. Here also we gonna omit it. ඉතින් දන්න omit කරලා teachers, pupils කරලා තියෙනවා. Okay. The next one is check whether the subject in this sentence has changed or not. ඔන්න දැන් බලන්න sentence එකේ subject එක වෙනස් වෙලාද නැද්ද? Plural form එකට හර වෙනකොට. As you can see, it has changed. මේක පේන විදිහට ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Singular subject එකක් තමයි තිබුණේ a pupil කියලා. දැන් ඒක plural කරද්දී pupils වෙලා තියෙනවා. ඒක plural වලට හැරවිලා තියෙනවා. So
Here the verb has been is. verb එක is වෙලා තියෙනවා because the subject is singular. subject එක singular වෙච්ච නිසා තමයි ඔන්න verb එක is වෙලා තියෙන්නේ. In here the subject has turned into plural as the rule says. rule එක ඉංග්‍රීසි වල තියෙන නීතිය කියන විදිහට subject එක plural නම් verb එකත් plural වෙන්න ඕනේ. So that's why we're gonna put are in here. and අපි are කියන verb එක plural verb එක තමයි මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ. Right? Okay, not. It's just a word, right? So not කියන එක නිකන් word එකක්. To give a meaning to the sentence. මේ sentence එකට තේරුමක් දෙන්න, අර්ථයක් දෙන්න දාපු word එකක්. So we gonna put it as usual as it is. මේ not කියන word එක ඒ විදිහටම අපි මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා. So here's the answer. ඔන්න මේ තමයි plural form එකට හැරවුවම answer එක. A pupil is not. A teacher is the singular sentence. Plural form is pupils are not teachers. Right? Okay, let's go to the second one. So the second sentence is a hen is a bird. Hen, kikiliya, bird, kurulla. A hen, kikiliyak, a bird, kurulek. A hen is a bird. Meaning of this sentence is kikiliyak, kuruleki. Right? As we did in the previous one, find out how many nouns are there in this sentence, the subject and the verb. Right? Subject එකයි verb එකයි nouns කීයක් තියනවද කියන එකයි මේ sentence එකේදීත් ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම හොයාගන්න ඕනේ. There are two nouns, hen and the bird. Right? The subject is a hen and it's in singular form. The verb is. Right? Okay. So, turn singular nouns into plural. Another singular nouns tika plural kara. Hen, if we turn them into plural, it should be hens. Hen, plural form එක hens. Right? Bird, plural form birds. As usual, we gonna omit this a article. ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම a කියන article එක අපි omit කරනවා, ඉවත් කරලා දානවා. Right? Then check whether the subject has changed or not. දැන් බලන්න subject එක change වෙලාද නැද්ද plural කරනකොට කියලා. As you can see, the subject has changed. මේ subject එක change වෙලා තියෙනවා, වෙනස් වෙලා තියෙනවා. A hen. It's in singular form. When we turn it into plural, it has turned into hens. A hen කියලා තමයි singular form එකේදී තිබුණේ. Plural කරද්දී එක hens වෙලා තියෙනවා. එතකොට subject එක plural වෙලා තියෙනවා. If the subject is plural, the verb should be in plural form. Subject එක plural වුණොත් verb එක අපි තියන්න ඕනේ plural විදියට. So the verb should be are. ඒ නිසා verb එක are කියලා අපි දානවා. Right? So here's the answer. මේ තමයි answer එක. Hens are birds. Kikiliyo kurullo veti. Alright. So out of 10 sentences, we've discussed 2. There are 8 more. So pause the video and do it by yourself. Sentences 10න් දෙකක් කතා කරා. ඉතුරු 8 video එක pause කරලා කරන්න. If any doubt occurs, let me know through the chat box. Chat box එකේ දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා so that I can help you. මට උදව් කරන්න පුළුවන්. As usual, the answers will be in description box. Answers ටික description box එකේ තියෙවි. So that's all for today. Let's meet again with another video. Until then, have a nice day. Thank you.